Huku asilimia kubwa ya watu wanaishi na changamoto ya ulemavu, ikisalia kuombaomba mitaani na kando kando mwa barabara za miji, hali ni tofauti kwa baba huyu wa watoto wawili. Gerald Wandakisi, mzaliwa kijiji cha Simuli eneo bunge la Navakholo kaunti ya Kakamega, amekaidi hulka ya baadhi ya watu wanaishi na ulemavu na kujitoa kimasomaso na kuchanika kwa mpini, hali ambayo imemletea sifa tele kutoka kwa wanajamii, bidii inamwezesha kuikimu familia yake. Nafuka kuku, nafuka ng'ombe, hivyo ndio shughuli zangu. Hizi kuku nikilea kuku wakati inakuwa mayai, hivyo naiuza hiyo mayai, nauza hivi faranga, ndio inani boost kwa nyumba ama ndio inanisaidia. Wandakisi ambaye anajishughulisha na kilimo cha ng'ombe, kuku pamoja na mimea, amtegemea yote kwa shughuli zake za kila siku, ikiwemo kutembea na hata kukatakata nyasi ya ng'ombe wake. Kama tuko na pipi karibu masaa jioni, kama yeye ako busy na mimi nashughulika na kuku, nasikia mahali penye inafanyia naishika na ifunikia. Nasikia mahali penye inafanyia naishika na ifunikia. Alafu kusitoa nje hivyo. Uzuri wa Wandakisi, hata shamba anaweza enda lima. Wandakisi anajua kuosha vyombo. Wandakisi anajua kufagia nyumba. Hata kupanga tu vile unaona meza panguze. Kinachotushangaza hata zaidi ni vile Wandakisi anavyokata nyasi ya ng'ombe pamoja na kupalilia alikokata kabla ya kumkatia ng'ombe wake nyasi hiyo kwa kutumia panga bila usaidizi wa mtu yoyote yule. Ng'ombe kukata maybe grass na kuweka kuti yenye mahali pa kulia, hiyo ni kazi rahisi sana kwangu. Hata kukata maybe grass kwa shamba, hiyo ni rahisi kwangu. Lakini kukata hizi nikakata hivi panga, nashikanga maybe mahali penye nastahili nakata tu kama unakata mboga. Siwezi nikafanya ndo kama kukata miti, hapana. Kulingana na Priscilla na Mgosi, mamake Wandakisi, anasema kando na ukulima, Wandakisi anaweza kuosha vyombo, kupika na hata kwenda dukani kivyake, haya yote akidai kuwezeshwa na akili yake ambayo ina uwezo wa kukumbuka mambo kwa muda mrefu. Wandakisi anajua saa hii ni saa ya kupeleka ng'ombe malishoni. Unaweza mpata amesimamia ng'ombe inakula. Wandakisi anajua saa imefika ya ng'ombe kunywa maji. Mwenyewe tu unaona anapapasa mitungi hapo, poro ameleta maji iko hapo. Anapapasa mitungi, anashika ile anaweza beba na besheni anapelekea ng'ombe inakunywa maji. So Wandakisi ni mtu wa bidii. Hata hii viatu ukimpatia tu anaweza panguza matope atoe, apaki rangi, unashindwa na huyu anaonaje hapa kuna matope. Hivyo tukienda kwa upande mwingine ni mtu ako na familia na ni mtu mwenye bidii pia, mkulima hodari sana. Hata mkiweza kuangalia nyuma yangu kuna kazi amefanya. Kuna vitu mingi sana zenye anaendelea kufanya pia. Ako tu na mawazo mzuri. Huwa anasema mimi mtu akinipatia tu pesa naweza fanya biashara. Sana namuulizanga biashara gani unaweza fanya wewe. Nikiletewa vichuma hapa hivi ya spare parts ya pikipiki. Sasa hii mnajua ni pikipiki sana. Mama waniwekee tu hiyo vichuma hiyo spare parts. Mimi nitauza tu. Mjasiriamali huyo alipoteza uwezo wake akiwa na miaka 6 kwa njia tatanishi, kwani muda mfupi kabla siku ya kukalia mtihani wake wa chekechea alianza kuhisi maumivu ya kichwa alikolala kwa zaidi ya saa 6, na alipoamuka uwezo wake wa kuona ulikuwa umepotea, huku juhudi za wazazi wake kumpeleka katika hospitali ya Kakamega kwa kuwa uwezo wake wa kuona zikikosa kuzaa matunda. Nilianza malaria kidogo tu kama malaria. Nikaenda kwa hospitali wakiniwekea maji pint 3 na tamu pint 2. Nikarudi nyumbani, papa na mfama wakafurahi mtoto wetu amepona. Wakati walirudi nyumbani, ghafla akakufa. Wandakisi alikuja akakufa. Watu wa mama mnajua mtoto akikufa lazima muanze nduru. Tukapika kwa manduru, pastor akaingia. Pastor akatunyamazisha, akaomba. Wakati aliomba, Wandakisi akapika hapo tafia yake. Tukaona na keuza. Pastor akaomba tena. Akatoa wazo mama akampeleke Kakamega General. Ndio Wandakisi alienda akatoka huko. After 1 week kurudi shuleni, niende nifanye interview class nursery. Hiyo 291. Niyo interview class 1 hata sikufanya. Kwa sababu ya majo. Walinibeba tu kwa hiyo shule kama majo hayuoni. Nilikuja tu kama kisungusungu, walimu wakashangaa na mimi. Kurudi nyumbani ndio majanga kiliendelea kupotea tu hivyo tu. Haijarudi nyuma. Kweli mzima lakini sasa haoni, alikuwa amefunika tu macho kabisa.
Akaishi huku kidogo, ndio macho yake ilikuja vile mnaiona tu saa hii. Ndoto ya Wandaki ya kuwa mkulima shupavu ilionekana kufifia alipolazimika kuacha shule kwa kushindwa kuona, huku familia yake ikikosa fedha za kumpeleka katika shule ya watu wenye mahitaji maalum. Ndio ilikuwa mwisho wa masomo yangu. Masomo yangu ni class nursery. Maisha ya kupotea macho kweli ni changamoto ama ni ngumu. Lakini ni kuvumilia. Kwa sababu kuishi bila uwezo wa kuona, unatamani kuona vitu vizuri ama vitu yoyote lakini unashindwa. Lakini nikakuja nikijielewa kwamba acha nikubali ya kwamba nimepotea uwezo wa kuona, niko tu mtu kama wale wengine ama kawaida. Hata hivyo, mwaka 2010, Wandaki aliunganishwa na shirika moja linalowafadhili wanaoishi na changamoto ya kutoona la Network Support Disability. Mama yake alikuwa mtu wa vyama. Alafu kwa hiyo vyama kuna mtu mmoja akamwambia, na unaweza kuruhusu huyu mtoto wake aende Machakos, hiyo shule ya watu vibofu, ajifunze kitu. Akasema ndio natakanga sana, kwa sababu maisha ya mtu ujuangi utakuwa naye namna gani. Naweza ondoka dunia hii nimwache kama ana vile anaweza jisaidia. Shirika hilo lilisimamia mahitaji yake kwa kumpeleka katika shule ya watu wanaishi na changamoto ya kutoona kaunti ya Machakos. Kule ndoto yake ya kuwa mkulima ikawa hai ila kwa muda mfupi. Hilo shirika silijui vizuri, lakini wakafanya bidii akaanza kwenda Machakos. Sasa wakaendelea hivyo, huyo mwenye alikuwa anamsimamia, hiyo pesa ilikuwa inaletwa akaepa nayo. Wandaki sasa akarudi hivyo, akabaki hapo hivyo. Hata hivyo, kupitia kwa mafunzo aliyojifunza kule kwa mwaka mmoja, alirejea nyumbani na kujitosa kwa kilimo, kazi ambayo imekuwa riziki yake sasa. Nashukuru Mungu huko Machakos alienda na ile knowledge Mungu alimwekea ni mzuri, inamsaidia. Sana napenda mradi wa kulima, hiyo inaweza kunisaidia. Kuku, haswa na ng'ombe. Hiyo ndio kilimo yangu biashara. Wandaki anaweza toka huko Mlaka peke yake, anakuja paka hapa. Wandaki anatoka huko peke yake, anakuja church. Anashiriki na mimi hapa Munduma Church of God. Sasa ni mtu si ati yeye vile haoni, amekaa tu hapo nde. United Kenya Rising ni shirika linalowafadhili watu wanaishi na changamoto ya umaskini kaunti ya Kakamega, ikiwemo kuwafadhili wanafunzi karo. Wandaki's family is a family that came to us when our social worker, one of our social worker called Lillian was going to field work and happened to have seen this family which was struggling. And Wandaki, as the man, is visually impaired. And so it attracted the eye of our social worker, and she thought of like, this is a family we are supposed to assist. And she brought her name to us, and we were like, go and do an assessment. She went and did an assessment, came back with the results, and she was like, talking to Wandaki, in his struggles with the family plus having children, they were struggling to have food, to have health, to have education, and all those things. So actually, Wandaki met the criteria for him to be supported by this organization. When Wandaki came to us, in his condition, we were like, what do we do with him? And one of the things that I mentioned earlier on is that we need to support his kids to be in school. We need to make sure that at least the family is stable. So as we talk about rising above poverty, we did not pick Wandaki such that in a way that we support him fully. We are looking at like, what can he do on his own as he supports his family? And using a 5 guiding stars, we are like, let us support Wandaki's kids to be in school. Let us support them to at least use the resources available close to them so that they can also have to earn a living and a decent living. So we are kind of working that family to stabilize it in a way that they can live even without us. So as you can see what Wandaki is doing, in his condition are visually impaired, but he can be able to do poultry, he can be able to do a cow, he can be able to rear a cow, he can be able even to have at least a piece of land and do some agricultural activities in that regard. Kisa cha Wandaki ni kimoja tu kati ya mamia visa vya watu ambao wamekaidi hali zao za ulemavu na wamejitoza katika shughuli mbalimbali ambazo ukidhi mahitaji yao, wito ukitolewa kwa wale wanaotegemea watu wengine kwa mahitaji yao ya kimsingi kufuata nyayo za Wandaki na wengine angalau kuwawezesha kujitegemea. Ndio nilikuwa naomba, kuna wengine ni visiwi hawasikii lakini wako na uwezo wa kuona. Pia nao wachikaze
wajitie moyo, wasikae tu sasa vile mimi siwezi sikia, siwezi cooperate na watu. Yaani watoe hiyo moyo wa kujidharau. Kitu kimoja kwanza ni kujikubali mwenyewe. Vile Wandaki alivyojikubali. Hajajichukia, amejikubali jinsi alivyo. Na mtu yoyote mwenye hata atembea anaenda na wheelchair, ajikubali jinsi alivyo na ajiunge na watu. Asikae tu peke yake. Ujue ukikaa peke yako hauwezi fanya kitu. Mawazo itakulemea, lakini ukijiunga na watu msaidiane jambo moja au mbili, maisha yenu inaweza kuwa mzuri. Potea macho si kwamba tumepotea macho hatuwezi kukosa kufanya kitu fulani, utafanya. Lakini ujielewe kwamba nikitaka fanya kitu usikilizane na watu. Hii kitu fulani nikitaka kufanya hii hivi. Nataka kuwaambia kwamba wajipe nguvu. Kuwa mlemavu si mwisho wa maisha. Hao watu wako na mapipi wanaweza kuoa, wajionee kwangu. Being physically impaired or having some challenges in life, like you are blind, you are deaf, like you are crippled, is not the end of life. And it's not that, in fact, in my view, is that there is something good in each and every person. It's only that we need to tap what that is in that person and make use of it. Like, for example, when you see people on the streets who are like dumb, deaf, and some of them are crippled and are borrowing money, in my view, that is not the best way to do. Giving them money that they will use that very, very day is not supporting them. I would wish such kind of a person is a person can be trained either to do shoemaking, somebody can be trained to even sell eggs, and such like things, so at least they can be able to live their own life without even our support. Otherwise, when you keep on like you are going to them and we behave in a way that you want to give them what they use there and there, then what about tomorrow? Kutoka eneo bunge la Navakholo County ya Kakamega, jina langu ni Dennis Avokoiwa.